Это санскритский текст, взятый из 2 главы 1 песни Шримад Бхагаватам, где Сута Госвами отвечает мудрецам во главе Шаунака Риши на их вопрос о том, в чем заключается суть всех наставлений Вед. Tattva Vida refers to persons who have knowledge of the absolute truth. Татва Вида – это те, кто познал абсолютную истину. They can certainly understand knowledge without duality because they are on the spiritual platform. Они способны обрести знания, свободные от двойственности, ибо находятся на духовном уровне. The absolute truth is known sometimes as Brahman, sometimes as Paramatma, and sometimes as Bhagavan. Истину иногда называют Брахманом, Параматмой или Бхагаваном. Persons who are in knowledge of the truth know that one who tries to approach the absolute simply by mental speculation will ultimately realize the impersonal Brahman, and one who tries to approach the absolute truth through yoga practice will be able to realize Paramatma. Подлинно мудрые люди знают, что попытки достичь абсолюта с помощью умозрительных рассуждений в конечном счете приводят к осознанию Брахмана, а практика йоги с целью достичь абсолюта позволяет осознать Параматму. Но обретя полное знание и духовное понимание, человек осознает трансцендентный образ Бхагавана, личность Бога. Yeah, but one who has complete knowledge and spiritual understanding realizes the spiritual form of Bhagavan, the personality of Godhead. Devotees of the personality of Godhead know that Sri Krishna, the son of the king of Raja, is the absolute truth. Преданные Господа хорошо знают, что Шри Кришна, сын царя Враджи, является абсолютной истиной. They do not discriminate between Sri Krishna's name, form, quality, and pastimes. Они не проводят различия между именем, образом, качествами и развлечениями Шри Кришны. One who wants to separate the Lord's absolute name, form, and qualities from the Lord himself must be understood to be lacking in absolute knowledge. Попытки отделить абсолютное имя, образ и качество Господа от Него самого говорят лишь о недостатке подлинного духовного знания. A pure devotee knows that when he chants the transcendental name Krishna, Sri Krishna is present as transcendental sound. Чистый преданный знает, что когда он произносит божественное имя Кришна, Шри Кришна присутствует в форме трансцендентного звука. He therefore chants with full respect and veneration. И понимая это, преданный произносит святое имя с великим почтением и благоговением. When he sees the forms of Sri Krishna, he does not see anything different from the Lord. В изображениях Шри Кришны чистый преданный видит самого Господа. If one sees otherwise, he must be considered untrained in absolute knowledge. Иное восприятие его изображений указывает лишь на скудость знаний человека об абсолютной истине. This lack of absolute knowledge is called Maya. И недостаток такого знания называется майей. One who is not Krishna conscious is ruled by the spell of Maya under the control of a duality in knowledge. Тот, кто не обладает сознанием Кришны, пребывает во власти майи, и его знанию присуща двойственность. In the absolute, all manifestations of the Supreme Lord are non-dual, just as the multifarious forms of Vishnu, the controller of Maya, are non-dual. Все проявления Верховного Господа обладают природной абсолюта, и потому тождественны друг другу и недвойственны, так же, как тождественны бесличные проявления Вишну, повелителя Майи. Бесчисленные проявления. Empiric philosophers who pursue the impersonal Brahman accept only the knowledge that the personality of the living entity is not different from the personality of the Supreme Lord, and mystic yogis who try to locate the Paramatma accept only the knowledge that the pure soul is not different from the super soul. Философы-эмпирики, которые стремятся постичь безличный Брахман, признают лишь идею тождества живого существа и Верховного Господа, а йоги-мистики, занятые поисками параматмы, признают концепцию тождества чистой души и сверхдуши. The absolute conception of a pure devotee, however, includes all others. Что же касается чистого преданного, то его представление об абсолюте вмещает в себя все другие представления.
a devotee does not see anything except in its relationship with Krishna, and therefore his realization is the most perfect of all. Все сущее преданный видит связанным с Кришной, и потому его понимание наиболее полное. So yes, this is a famous verse often quoted by Srila Prabhupada. Да, это известный текст, который Шрила Прабхупада часто цитирует. So these are all transcendentalists, these three kinds. Да, есть три вида трансценденталистов. But the bhakta or the devotee is the topmost amongst them. Но бхакта или преданный высший среди них. It's also interesting that not only in impersonal Brahman conception are persons trying to merge into the Supreme, but also in Paramatma conception, Prabhupada says here, such yogis accept only the knowledge that the pure soul is not different from the super soul. Интересно, что концепция Брахмана подразумевает растворение в нем, но также Шрила Прабхупада здесь говорит, что параматма также преданные видят не отличие души от параматмы. So, although there is a personal aspect here, there is also a concept of merging. Хотя личностное здесь понимание параматмы, но также и есть и здесь также и растворение в нем. There's no activities of devotional service to the Paramatma. Это не является преданным деятельностью в связи с параматмой. So these processes are very, very difficult. Process of Brahman realization or Paramatma realization. И эти процессы очень сложны, понимание Брахмана или параматмы. Because, there's no natural activity which the soul or the living entity can be engaged in. Потому что это неестественно для души эта деятельность, которой она может быть занята. But in Krishna consciousness in Bhakti Yoga, the soul's natural energy and natural desire to serve can be manifested through the activities of the body and the speech and the mind. Но в преданном служении естественная склонность живого существа проявлена в служении Господу через речь, ум, деятельность тела. Because all those activities of the devotee are offered to Krishna, therefore they're all on the spiritual platform. И потому что вся деятельность, которую преданный предлагает Кришне, она поэтому находится на духовной платформе. So it's a very complete and a very satisfying process and a very natural process. Это полный, завершенный и естественный процесс для души. Whereas these other processes are actually very, very difficult. В то время как эти другие два процесса очень сложны. Okay, now we go to the next verse. Перейдем к следующему тексту. Tahara Angera Shuddha Kiran Mandal Upanishad Kohitani Brahma Sunirmal. What the Upanishads call the transcendental impersonal Brahman is the realm of the glowing effulgence of the same Supreme Person. То, что Упанишады называют трансцендентным безличным Брахманом, есть не что иное, как сфера ослепительного сияния все той же Верховной Личности. Purport 3 mantras of the Mundaka Upanishad 229 to 11 give information regarding the bodily effulgence of the Supreme Personality of Godhead.
О сиянии тела Верховной Личности Бога сказано в 3 мантрах Мундака Упанишад 2.2.9 по 11. Они гласят. They state Hiranmaye Pare Koshe Virajam Brahmanishkalam Tat Chubram Jyotisham Jyotish Tat Yat Atma Vido Vidu Natatra Suryo Bhati Na Chandra Tarakang Nema Vidyuto Banti Kuto Yamagni Tameva Bantam Anubhati Sarvang Tasya Bhasha Sarvamidam Vibhati Brahma Vedam Amritam Purastad Brahma Paschad Brahma Dakshinyatas Chotarena Adhas Chordvam Cha Prasritam Brahma Vedam Vishvamidam Varishtam. In the spiritual realm, beyond the material covering, is the unlimited Brahman effulgence, which is free from material contamination. Духовное царство за пределами материальных оболочек представляет собой бескрайнее сияние Брахмана, свободное от скверной материи. That effulgent white light is understood by transcendentalists to be the light of all lights. И любой свет трансценденталисты считают проявлением этого ослепительного белого света. In that realm, there's no need of sunshine, moonshine, fire, or electricity for illumination. В том царстве нет нужды в свете солнца или луны, или электрическом свете, или свете огня. Indeed, whatever illumination appears in the material world is only a reflection of that supreme illumination. Весь свет материального мира — лишь отблеск того высшего сияния. That Brahman is in front and in back, in the north, south, east, and west, and also overhead and below. Брахман пребывает везде, спереди, сзади, на севере, на юге, на западе, на востоке, сверху, внизу. In other words, that supreme Brahman effulgence spreads throughout both the material and spiritual skies. Иными словами, изначальное сияние Брахмана пронизывает оба мира, и духовный, и материальный. Okay, continuing next verse. Идем к следующему. Charma chakshe deke jaiche surya nirvisesh Jnana margi laite nari Krishna bishesh. As with the naked eye, one cannot know the sun except as a glowing substance. Merely by philosophical speculation, one cannot understand Lord Krishna's transcendental varieties. Невооруженному глазу солнце представляет лишь как ослепительное сияние. Подобно этому, одними только философскими рассуждениями невозможно постичь трансцендентное разнообразие, присущее Кришне. Next. Yasya prabha prabhavato jagananda koti kotishvasesha vasudhadi vibhuti bhinnam tad brahmanishkalam anantamasesha bhutang govindamadi purisham tamaham bhajami. I worship Govinda, the primeval Lord, who is endowed with great power. The glowing effulgence of his transcendental form is the impersonal Brahman, which is absolute, complete, and unlimited, and which displays the varieties of countless planets with their different opulences in millions and millions of universes. Я поклоняюсь Говинде, предвечному всемогущему Господу. Ослепительное сияние его божественного тела — это безличный Брахман, абсолютный, всеобъемлющий и беспредельный. В нем проявлены мириады вселенных с бесчисленными планетами, хранящими несметные богатства. This verse appears in the Brahma Samhita 5:40. Комментарий. Это стих из Брахма Самхиты 5.40. Each and every one of the countless universes is full of innumerable planets with different constitutions and atmospheres. Каждая из бесчисленных вселенных заполнена великими множествами планет, которые различаются своим строением и природными условиями. All these come from the unlimited non-dual Brahman or complete whole, which exists in absolute knowledge. Источником такого многообразия является полное целое, беспредельный, недвойственный Брахман, пребывающий в абсолютном знании. The origin of that unlimited Brahman effulgence is a transcendental body of Govinda, who is offered respectful obeisances as the original and supreme personality of Godhead. В свою очередь, этот Брахман или безличное сияние исходит от трансцендентного тела Говинды, которого почитают предвечной и верховной личностью Бога.
So this is one verse from Brahma Samhita, the 5th chapter of the Brahma Samhita, which is the only chapter that is available. И вот этот стих из Брахма Самхиты, из 5 главы, единственная, которая доступна. The other chapters have never been found. А другие главы не были найдены. This chapter Lord Chaitanya Mahaprabhu found during his travels of South India. Эту главу Брахма Самхиты Господь Чайтанья нашел, когда путешествовал в Южной Индии в одном из храмов. That is in the Adi-Keshava temple. Случилось это в храме Ади-Кешавы. If one travels south through Tirupati, Srirangam to the southernmost tip of India, Kanyakumari, then one begins to go northward. Well, slight, we can say northwestwards, close to the border of Kerala is the Adi-Keshava temple. Если мы едем от Тирупати, Рамешвар в сторону Каньякумари, это на юге Индии, то затем, если мы едем едем на северо-запад, то там найдем этот храм Ади-Кешава. Это на границе с Кералой. So this at the Adi-Keshava temple, Lord Chaitanya heard the Brahmanas chanting this 5th chapter of the Brahma Samhita, and he was very much impressed. Там Господь Чайтанья услышал, как браманы цитируют, воспевают эти шлоки, и он очень заинтересовался и очень впечатлился. So he had the manuscript copied and took it with him. И он все перекопировал и взял с собой эту главу. So this particular chapter or this particular book, Brahma Samhita, as well as another book called the Krishna Karnamrita by Bilva Mangal Thakur, were the two important scriptures that he discovered on his tour of South India. Так что в своем туре по Южной Индии Господь Чайтанья обрел эти важные писания, Брахма Самхиту, эту главу, и также Кришна Карнамриту Билва Мангала Тхакура. So it's a very important scripture for us, and of course the devotees chant it at various rituals, sacrifices, and during deity worship as well. Это очень важное произведение для нас, и преданные часто произносят и цитируют, воспевают шлоки из них во время ритуалов, обрядов, во время яги, также поклонению божествам. And back in 1969, I think, George Harrison recorded the devotees in London singing 2 verses as well as the chorus of the Brahma Samhita. И где-то в 1969 году Джордж Харрисон в своей студии вместе с преданными записал 2 шлоки из Брахма Самхиты, это песни вместе с хором преданных. And Prabhupada liked the recording so much that he ordered that it be played in all the ISKCON temples every morning at the time of a deity greeting. И эта запись этой песни так понравилась Шриле Прабхупаде, что он сказал, что теперь каждый день утром на приветствии божеств должна звучать эта песня, эта музыка. And there are also other nice recordings. I can recall especially one made by Mahatma Prabhu, where I think he chants a lot of the shlokas and also the English translations. Также есть записи очень красивые, мне нравятся также шлок из Брахма Самхиты, который записал Махатма Прабху и который сопровождается переводом.
You know that recording? Yes, yes, I heard. Yes, very nice. I like it too. Very nice. Yeah. How are you, Krishna Mishra? Okay, I'm fine. Thank you very much. And Uh, we're at Omsk now. I heard that Mandakiri Mataji wrote me there'll be a new tour of the Prabhupada caravan starting. Is it correct? Yes, yes. Caravan will go on. Which parts of Russia? So it will go to this far east, just like previous time, and then they want to Disappeared. make few groups. Goes another way, some north part of. or disconnection occurred somehow. So you're going to make a few groups, is it? Yeah, they want to make maybe two group. One group goes to the far east, another group goes to north cities. So, and somehow still they're thinking about schedule, about this itinerary. You also planning to participate this time? Yes. Yeah. Okay, well, we wish you success. Hare Krishna, Guru Maharaj, thank you so much. Okay, I go to, did I read Koti Koti Brahmande? Koti Koti No. Brahmande, Brahmir Vibhuti, say Brahma Govinder Hoy Anga Kanti. Lord Brahma said, the opulences of the impersonal Brahman spread throughout the millions and millions of universes. That Brahman is but the bodily effulgence of Govinda. Господь Брахма сказал, богатство безличного Брахмана заполняют мириады вселенных, но этот Брахман лишь сияние тела Говинды. Say Govinda Bhajiami Tehum Murapati Tahar Prasadi Mur Hoy Srishti Shakti. I worship Govinda, he's my Lord. Only by his grace am I empowered to create the universe. Я поклоняюсь Говинде, он мой Господь, только по его милости я обрел способность сотворить вселенную. Purport, although the sun is situated far away from the other planets, its rays sustain and maintain them all. Комментарий. Солнце находится на огромном расстоянии от других планет, однако его лучи поддерживают жизнь на каждой из них. Indeed, the sun diffuses its heat and light all over the universe. По всей вселенной солнце распространяет свой свет и тепло. Similarly, the supreme sun Govinda diffuses his heat and light everywhere in the form of his different potencies. Точно так же высшее солнце Говинда повсюду льет свой свет и тепло в виде разнообразных энергий. The sun's heat and light are non-different from the sun. Солнечное тепло и свет не отличны от солнца. In the same way, the unlimited potencies of Govinda are non-different from Govinda himself. И подобно этому, бесчисленные энергии Говинды не отличны от него самого. Therefore, the all-pervasive Brahman is the all-pervasive Govinda. Таким образом, вездесущий Брахман – это вездесущий Говинда. The Bhagavad Gita 14:27 clearly mentions that the impersonal Brahman is dependent upon Govinda. В Бхагавад-гите 14.27 ясно сказано, что безличный Брахман зависит от Говинды. That is the real conception of absolute knowledge. Таково истинное понимание абсолюта. So
Again and again, Prabhupada is stressing how Krishna or Govinda is the source of Brahman, not the other way around. Снова и снова Шрила Прабхупада говорит, что сияние, что Брахман — это источник его, это Кришна, Говинда, но не наоборот. Yes, Krishna is the origin. Everything that's stated in the Brahma Samhita itself. Ishwara Parama Krishna Satchitananda Vigraha Anadir Adir Govindam Sarvakarana Karanam. Krishna is the supreme controller. His form is eternal, full of knowledge and bliss. He is without beginning, but he is the beginning of everything. And he is the cause of all causes. Об этом сказано в Брахма Самхите, что Говинда — верховный повелитель, тело его состоит Сачит Ананды. У него нет начала и источника, но он сам является источником и началом всего, и он причина всех причин. Okay, so I'll finish there today. Are there any questions? Давайте здесь закончим. Может быть, есть вопросы, пожалуйста. So that is Guru Maharaj, 2 scriptures that Chaitanya Mahaprabhu obtained, only 2 of them. And this Krishna Karnamrita and Brahma Samhita. There's no others. Is it? Not to my knowledge. It's mentioned in the Chaitanya Charitamrita that the Lord found these 2, particularly these 2 scriptures, and that they're very important scriptures for the Vaishnavas. Да, вот насколько я именно читал, что только эти 2 Господь Чайтанья нашел Писание, это Кришна Карнамрита и Брахма Самхиту. Угу. Fifth chapter. Харе Кришна. Okay, then. So I'll finish here today. Давайте здесь закончим. Oh, wait a minute here. Karpura Manjari, she wants to ask something. Карпура Манджари, пожалуйста. Харе Кришна, пожалуйста, примите мои поклоны. Большое спасибо за лекцию. Я вот хотела просить уточнить, безличный Брахман, он не отличен от Господа, но у него нет, но он не является самим Господом, да? Не So I want to some detail that Brahman impersonal effulgence is the aspect of Krishna, but this effulgence is not God, is not Lord himself. Just Correct. Yes, it's just one aspect of the Lord. It's Да, just это не Бог. the effulgence of the Lord. Да, это не сам Господь, но его аспект, это сияние, его сияние. You know, there's no personal form in Brahman. Нету личностной формы в Брахмане. We find personal form in the Paramatma. Личностную форму мы можем найти в Параматме, мы видим. But the Paramatma is also a temporary manifestation. Но Параматма — это тоже временное проявление. It's only manifested when the material creation is manifested. Она проявляется, когда проявляется материальное творение. So the living entities are impregnated into the different bodies by Lord Mahavishnu, and then the Lord expands his Paramatma to accompany them throughout their sojourn in the material world while they're active, that is to say. Так что Махавишну распространяет все живые существа, создает в материальном мире, а Параматма входит в них для сопровождения. And when the
material creation is wound up, the living entities go back into the body of Mahavishnu. At that time, the Paramatma is not manifested. А когда в конце творения, живые существа входят в тело Махавишну, и Параматма также больше не проявлена. Prabhupada gives the example that when there's a fair or a carnival in your city, the government may appoint a special officer to oversee those activities, that carnival. But when the carnival's finished, then the officer goes back home. He's no longer needed in that position. Как также приводит пример, что когда в каком-то городе проходит ярмарка, карнавал, то правительство выделяет специально, кто бы смотрел, кто бы следил за этим всем. И когда карнавал или ярмарка заканчивается, то также отзывается этот человек, в нем больше нет необходимости. So yeah, neither Brahman nor Paramatma are the complete aspect of the Supreme Personality of Godhead. Only Bhagavan is the complete manifestation, and Bhagavan includes Paramatma and Brahman, but they don't include Bhagavan. И ни Брахман, ни Параматма не являются полными проявлениями Господа. Полное проявление — это только Бхагаван, потому что он в себя включает все предыдущие и Брахмана и Параматму, в то время как Брахман, Параматма не включают в себя Бхагавана. In chat there is some question. Yes, here is a question from Krishna Lila Guru Maharaj. Didn't the Lord also find a page from the Agni Purana proving Sita's chastity? Question, please, Krishna Mishra. Да. Тут есть также вопрос еще, что спрашивает Гуру Махарадж. Господь Чайтанья, может быть, Господь Чайтанья, вроде как слышали, нашел еще страницу из Агни Пурана, которая доказывает о чистоте Ситы. Yes, but it's not a complete scripture that he found, so it's generally not mentioned as one of the books that he found. Да, это была всего лишь страница, не полное писание, поэтому она не упоминается как то, что он нашел, полное писание или какую-то часть. And anyway, it's from the Agni Puranas, it's already a known scripture. Да, это было найдено в Агни Пуране, неизвестное писание. A known scripture, a known scripture. Unknown. No, not unknown, a known scripture. Known, already known by the Brahmanas. Да. Known. То есть уже было известно это писание, браманы уже знали это писание, вот оттуда он нашел это доказательство.